Many churches claim to be the church that Jesus Christ founded. Certainly, Eastern Orthodox and even the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints claim to be the church that Jesus founded. But how can we test these claims to see if they're true? Many churches and ecclesial communions have emerged over the centuries, claiming that they come from Christ and his apostles. However, what criteria can we use to substantiate or debunk these claims? So most Christians confess the Nicene Creed weekly. The statement, "I believe in one holy Catholic and Apostolic Church," is confessed by Catholics, Orthodox, and Protestants worldwide. Some Protestants will use the word Christian instead of Catholic. Nonetheless, can we really confess to believe in this one holy Catholic and Apostolic Church while remaining divided on essential things? Do we all hold these marks, these physical marks as a church? What is clear is that Jesus Christ intended to establish a church that would remain one, universal, and authoritative. Which church passes this test with flying colors? We are going to go to the Bible, 3 verses, and I'm going to use those 3 verses to prove to you that this church was founded by Jesus Christ. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Salve. Erick adalah seorang Protestan Lutheran yang menjadi Katolik. 25 tahun hidupnya dihabiskan untuk menjalankan ajaran Protestan sebagai seorang Lutheran. Tapi justru yang mendorong dan menuntunnya kepada iman Katolik adalah membaca Alkitab saja. Dengan kata lain, doktrin dan praktik Protestan sola scriptura lah yang membuatnya menjadi seorang Katolik. Bukan pasangan, bukan teman, bukan pendeta, bukan orang tua, atau siapapun yang menuntunnya ke Katolik. Keinginan dan misinya adalah untuk mendorong orang Kristen non-Katolik untuk mendengarkan dan membaca Alkitab saja tanpa prasangka dan indoktrinasi. Jika dilakukan dengan rendah hati dan jujur, ia sangat yakin bahwa hal itu akan mendorong orang Kristen non-Katolik untuk mengakui bahwa Alkitab adalah buku Katolik yang disusun oleh Gereja Katolik, dan bahwa Gereja Katolik memuat kepenuhan kebenaran dan wahyu Kristen. 5 ayat Alkitab yang menuntunnya ke Gereja Katolik. Alkitab berisi lebih dari 31.000 ayat, yang masing-masing menawarkan kebijaksanaan dan kebenaran yang mendalam. Namun, ada 5 ayat tertentu yang mendorong perjalanannya ke Katolik. Ayat-ayat ini tidak hanya menantang keyakinan Protestannya, ayat-ayat itu justru menerangi jalan yang akhirnya membawanya pulang ke Gereja Katolik. Dia membagikan 5 ayat yang mengubahnya, bagaimana ayat-ayat itu membentuk pemahamannya, dan mengapa ayat-ayat itu terus menopang imannya. Inilah kelima ayat Alkitab tersebut. 1. Yakobus 2 ayat 24, Iman dan Perbuatan. Kamu lihat, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ayat ini selalu menjadi teka-teki selama tahun-tahunnya sebagai seorang Lutheran. Landasan teologi Protestan, khususnya dalam Lutheranisme, adalah sola fide, pembenaran hanya oleh iman. Namun, Yakobus 2 ayat 24 secara langsung menantang ajaran ini. Di sekolah menengah, ia bertanya kepada guru agamanya bagaimana kita dapat menyelaraskan ayat ini dengan keyakinan kita. Jawabannya, Yakobus berbicara kepada orang percaya yang telah dibenarkan. Sebagai seorang remaja yang naif, ia menerima jawaban itu tanpa bertanya. Bertahun-tahun kemudian, ia mendesak pendeta Lutherannya tentang ayat yang sama. Jawabannya, itu adalah teka-teki. Penjelasan yang diterimanya hanya memperdalam rasa frustrasinya.
Jika iman saja yang membenarkan, bagaimana mungkin iman tidak bisa berdiri sendiri? Di mana kitab suci secara eksplisit mengajarkan bahwa iman tidak pernah sendirian? Tidak. Sebaliknya, Yakobus sangat jelas, iman tanpa perbuatan adalah mati. Titik. Ayat ini adalah retakan pertama dalam fondasi pandangan dunia Protestan Erick. 2 Matius 7 ayat 21-23 melakukan kehendak Bapa. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat ini merupakan salah satu peringatan yang paling serius dalam Alkitab. Ayat ini menggambarkan orang-orang percaya yang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dalam nama Yesus, bernubuat, mengusir setan, dan melakukan mukjizat, tetapi ditolak pada hari penghakiman karena mereka gagal melakukan kehendak Bapa. Teologi Protestan sering mengajarkan bahwa perbuatan baik merupakan hasil sampingan daripada iman. Tetapi ayat-ayat ini menekankan bahwa melakukan kehendak Tuhan sangat penting untuk keselamatan. Iman saja tidak cukup. Yesus secara eksplisit menyatakan bahwa kasih kepada Tuhan dan sesama, inti dari kehendak Bapa, adalah yang menuntun kepada kehidupan kekal. Ayat ini menyentuh inti dari sistem kepercayaan Lutheran, menantang gagasan Martin Luther bahwa pembenaran tidak terkait dengan tindakan kita. 3 Matius 16 ayat 16-19, batu karang dan kunci kerajaan surga. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Arti penting ayat ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Di dalamnya, Yesus mengubah nama Simon menjadi Petrus, yang berarti batu karang, dan menyatakannya sebagai fondasi gerejanya. Sebagai seorang Lutheran, Erick diajarkan bahwa batu karang merujuk pada pengakuan iman Petrus, bukan Petrus sendiri. Pendetanya bahkan menunjukkan perbedaan antara kata Yunani Petros atau Petrus dan Petra atau batu karang. Namun, argumen tersebut tidak berlaku jika diteliti lebih lanjut. Perbedaan antara Petros dan Petra hanya ada karena bahasa Yunani mengharuskan akhiran yang berjenis kelamin. Dalam bahasa Aram yang Yesus gunakan, kata untuk batu karang adalah kefas, sama untuk kedua contoh tersebut. Selain itu, Yesus memberkati Petrus dan menunjuknya dengan otoritas yang diberikan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Ini bukan sesuatu yang simbolis atau metaforis. Ini adalah penunjukan kepemimpinan secara langsung. Ayat-ayat ini memaksanya untuk menghadapi otoritas Gereja Katolik, dengan garis suksesi apostoliknya yang tidak terputus yang dapat ditelusuri kembali ke Petrus. 4. Filipi 2 ayat 12-13, kerjakan keselamatanmu. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat ini mungkin yang paling menantang bagi kepercayaan Protestannya. Teologi Lutheran menolak gagasan mengerjakan keselamatan, sebaliknya menekankan bahwa keselamatan sepenuhnya merupakan perbuatan Allah, terlepas dari usaha manusia. Namun di sini, Paulus secara eksplisit memanggil orang percaya untuk bekerja sama dengan kasih karunia Allah. Ayat-ayat tersebut tidak menyangkal kedaulatan Allah, tetapi meneguhkannya. Namun, ayat-ayat tersebut juga mengungkapkan bahwa keselamatan melibatkan kasih karunia ilahi dan partisipasi manusia. Ini adalah dasar Alkitabiah yang jelas bagi ajaran Katolik tentang kerja sama kasih karunia dan kehendak bebas, konsep yang ditolak keras oleh kaum Lutheran. 5-1 Korintus 1 ayat 10-13, kesatuan dalam Kristus. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, aku menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu semua seias kata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Ayat ini sangat pribadi bagi Erick. Selama kebaktian Prapaskah, pendetanya berkhotbah tentang ayat-ayat ini, dan dia mengalami apa yang hanya bisa dia gambarkan sebagai momen rahmat. Saat dia merenungkan ayat itu, dia dikejutkan oleh perpecahan yang mencolok dalam Protestanisme. Reformasi memecah belah kekristenan menjadi sekte dan denominasi yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing mengaku mengikuti Kristus, diterangi oleh Roh Kudus tetapi terbagi-bagi oleh puluhan ribu doktrin. Membaca ayat-ayat ini,
Dia membayangkan mengganti kata-kata Paulus dengan nama-nama reformis. Saya mengikuti Luther, saya mengikuti Calvin, saya mengikuti Zwingli. Bukankah ini perpecahan yang diperingatkan Paulus? Sebaliknya, Gereja Katolik tetap bersatu dalam doktrin dan praktik iman selama lebih dari 2000 tahun. Kesimpulan yang Erick buat adalah kelima ayat ini bukan sekadar ayat. Itu adalah undangan untuk mencari kebenaran. Kelima ayat ini menuntunnya untuk bertanya, meneliti, dan berdoa. Akhirnya, kelima ayat ini menuntunnya ke Gereja Katolik, tempat ia menemukan kepenuhan iman, yang berakar pada kitab suci, tradisi, dan otoritas pengajaran gereja. Jika Anda pernah bergumul dengan ayat-ayat ini, ia mengundang Anda semua untuk menjelajahinya dengan hati terbuka. Baginya, ia selamanya bersyukur atas perjalanan yang diilhami oleh ayat-ayat ini. Sekarang dalam video ini, Erick akan menguji gereja mana yang sungguh-sungguh adalah gereja yang didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengingat ada banyak gereja yang mengklaim sebagai gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus, Erick menggunakan 3 ayat dari dalam Alkitab untuk menguji klaim gereja mana yang adalah sungguh-sungguh gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus yang asli. Mari kita saksikan. We are going to go to the Bible, 3 verses. And I'm going to use those 3 verses to prove to you that this church was founded by Jesus Christ. Okay? The first verse comes from Matthew 18, verse 17. Quote, "If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector." End quote. Jesus Christ says, tell it to the church. If he refuses even to listen to the church, notice, church, singular, not churches, not communions, not denominations, no divisions. One church. Second verse, Matthew 16, verse 18, quote, "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." End quote. Notice again, I will build my church. Not churches, not denominations, not ecclesial communions, okay? So the Nicene Creed obviously believes, or when we confess it, that Christ's church will be one. Okay? Great. Next passage comes from Matthew 28, verse 19. Quote, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." End quote. Notice Jesus Christ says, disciples of all nations. Not some nations, not just in Israel or in the Roman Empire, all nations, east, west, north, south. Okay? So the 2 physical marks that we're going to be looking at today that most Christians confess to believe, one, and universal. Remember, Catholic literally means universal, global, worldwide, okay? So those are the 2 marks that we're going to be looking at today. This will be proof of which church Jesus Christ founded. Okay, so in the picture here, you will notice that this is the Roman Catholic provinces worldwide. The province is basically a geographical location that has a diocese, bishops, archbishops, right, that have authority in these dioceses and provinces all over the world, okay? But all of these provinces, all the bishops, and all of the priests and laity under the authority of those bishops are all in union with the Roman See, the Supreme Pontiff, Pope Francis. So our unity, that oneness mark that we confess in the Nicene Creed, is that unity of all these provinces and dioceses that submit themselves to the Supreme Pontiff and are in union with Pope Francis. Okay? No other church or ecclesial communion, Orthodox, Protestant, apostolic or non-apostolic, can
not just make that claim, because many make that claim, but they can't manifest it with evidence like this map, right? Now, let's go to this fun map. So this is from gccatholic.org, and you can go to any continent and pull up any diocese in the entire world, okay? Now, I'm in Europe. And you will notice that Europe has a lot of dioceses, okay? Not so much in Scandinavia because those are Protestant, heavily Protestant countries, okay? But nonetheless, you can see it. Look at all those dioceses, and this is just in Europe, okay? Look at Italy. We all know Italy is a very Catholic country, right? And that's where Rome and the Vatican City are. Spain, very Catholic country. France used to be. Germany, kind of depends. But yeah, you get the idea. So that's Europe. See? Well, I can just go up here and go to Africa. Wow, look at all those dioceses in Africa. You'll notice here, though, in the white right here, that's the Sahara Desert. I'm assuming, just by logic, that a lot of that area is uninhabited, not very populated. But nonetheless, every country that you see in Africa, every single one has dioceses. Wow, look at Madagascar in the continent. Look at these two remote islands over here off Madagascar. Or three, rather. See those dioceses? So when Jesus Christ says, go and make disciples of all nations, he didn't mean just in the 1st century or in the apostolic age. He meant 2nd century, 3rd century, 21st century. And that can only happen by apostolic succession. There's no other way. Otherwise, the church dies out. Okay? So that's Africa. And let's go. What's next? Asia. Okay, Russia. There's a few in Russia, if you see up here, not too many. Again, Russia, you're going to have heavily Orthodox, Russian Orthodox, but got some over here in Israel, Syria, Iraq, Iran even. India. Wow, look at all those dioceses in India. Holy moly, look at those. Wow. Sri Lanka. I remember, yep, Sri Lanka. Southeastern Asia, but gosh, look at China. China is just densely populated with Catholic dioceses. And then South Korea. Ooh, we got a few in North Korea, Japan. Look at this is Oceania. I think Pope Francis was just there. And then let's go to Oceania. That's like Australia and West. So Oceania. Look at all these islands out here. Catholic diocese. Okay. I don't know. I didn't do my research. I don't know if there are Protestant communions out there or Eastern Orthodox. Maybe. But I can tell you that you got a higher chance of Catholics being out there. Okay, let's go to North America. Not much in Canada, obviously, because, well, at least Northern Canada, because, you know, up there it's more desolate and lakes and uninhabited. Mexico, one of the most Catholic countries in the world. Central America. Okay. Cuba, Dominican Republic, yeah. And then let's go to South America. Now, South America is the most Catholic continent rather, in the world by terms of per capita and density, okay? Obviously, Europe's going to beat it out, but the most populated Catholic country in the entire world, Brazil. Most Catholics. Colonized by Portugal, hence they speak Portuguese. But yeah, holy moly, look at all these dioceses up here. Wow, Ecuador, Colombia, Venezuela, Aruba, Jamaica, come on, I want to take it. Yeah, all that stuff. So the point of that little exercise there is just to show you how the church is manifested across the entire globe.
in terms of being one and universal, right? So, I mean, that's just empirical evidence that we have to show you that Jesus Christ's church, right, would be manifested in the way that he said to his disciples, go and make disciples of all nations, right? All nations, everywhere, okay? The Eastern Orthodox cannot claim that. And likewise, the Coptic Church, Oriental Orthodox Church. So you do have these other apostolic churches that have valid apostolic succession, and they can claim two of the marks in the Nicene Creed. So one, Holy, Catholic, and Apostolic. The Eastern Orthodox and the others can claim Holy and Apostolic. They can claim that because it's legitimate. They cannot claim one and universal. I just showed you how they cannot claim. So the Orthodox, they have autocephalous churches, right? They don't have a living magisterium or a head, a supreme head, like the Pope. So they're kind of divided in, you know, canon law, rites, stuff like that. And we still have that in the East in our Catholic Church, right? The Eastern Catholic rites have their own canon law, their own liturgical rites, but here's the difference. They're in union with Pope Francis. They're in union with the Supreme Pontiff. The Eastern Orthodox are not in union with the Pope, hence the Great Schism, okay? They don't really like papal supremacy, and they don't like papal infallibility and the filioque. But yeah, so, and then the other apostolic churches obviously can't claim one and universal. Now, Protestantism's kind of interesting. So they claim that they're part of the true church. And you know what? In a sense they are, okay? If you're validly baptized, you're in communion with the church Jesus Christ founded, in a sense, in an imperfect way. But I'm just saying, externally, objectively, Protestants, most of them claim to believe that the true church is invisible. So they're universal in an invisible sense, even though they starkly disagree on essential doctrines and ecclesiology and liturgy and tradition, etc., etc., etc. But I've never, St. Paul always refers to the church as what? The body of Christ, right? What's an invisible body? I don't know. If someone can help me out with that, I'm not trying to disparage our Protestant brothers and sisters, but what is an invisible body? That makes no sense. You know, he doesn't call the church a soul or a spirit. He calls it a body. It's a mystical body nonetheless. It's still physical. It's like Jesus Christ, right, is incarnate. The Son of God is incarnate, made flesh, physical, right? His bride is going to be incarnate. And it's going to be universal all over the world. And it's going to be one. Jesus is not a polygamist. He doesn't have many churches or many brides. Okay? He believes in marriage between one man and one woman, just like we do. So, but yeah, you know, I hope we all get to reunification. I hope we all become one holy Catholic and apostolic in all its division, in everything that we're divided on ends, and we become united in truth, hope, and love. But yeah, this is proof that the Catholic Church is the church Jesus Christ founded by evidence, just by looking at those two marks. Because no other church can claim it and then back up that claim. They can claim it. You can claim a lot of stuff. You know, I can claim that I work for NASA. Right? It doesn't mean I work for NASA. Or I can claim that my family, right, is the family Jesus Christ founded. Okay, but that's just a claim. Claims are claims. Got to back it up. Some sort of evidence. Okay, that's it. Love you guys. Subscribe, like, share, comment. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.